নিন্দুকেরা বলছে দেশে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে শুরু করেছে। কর্ণাটক বিধানসভার ভোটের পর তা নিয়ে চর্চাও শুরু হয়েছে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ৯ বছর পার করার পরও আমেরিকায় নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা যেমন ছিল তেমনই আছে, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা। সফরসূচি অনুযায়ী আগামীকাল প্রধানমন্ত্রীর বিমান দিল্লি থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ২১শে জুন তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেবেন। পরদিন তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বরণ করবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার স্ত্রী। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের খবর, দিন তিনেকে আগে থেকেই অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে উন্মাদনা শুরু হয়ে গিয়েছে। নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটনের মতো বড় শহর তো বটেই, সব মিলিয়ে গোটা ২০ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মোদির ছবির পোস্টারে ছেয়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়েলকাম মোদি, ওয়েলকাম প্রাইম মিনিস্টার লেখা হোর্ডিং পড়েছে শহরের আনাচে কানাচে। এর পাশাপাশি শুরু হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র সংগ্রহ নিয়ে দৌড়ঝাঁপ। হোয়াইট হাউজে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে বাইডেন দম্পতির দেওয়া নৈশভোজে ৪০০ অতিথি আমন্ত্রিত। সেই তালিকায় নাম তোলার জন্য ধরাধরি তুঙ্গে উঠেছে। সূত্রের খবর, হোয়াইট হাউস তালিকা প্রকাশ করেনি। আপ্যায়িত অতিথিদেরও বলা হয়েছে নিমন্ত্রণের কথা গোপন রাখতে। এরই মধ্যে জানা গিয়েছে ইন্ডিয়ান আমেরিকান কংগ্রেসম্যান অমি বেরা, রাজা কৃষ্ণমূর্তি, প্রমীলা জয়পাল, রৌখান্না এবং শ্রীথানেদাররা ছাড়াও গুগলের সুন্দর পিচাই, রাজ সুব্রাহ্মণ্যম এবং মাইক্রোসফট সত্য নাদেলা হাজির থাকবেন। এছাড়া আরও কয়েকজন ভারতীয় উদ্যোগপতি আমন্ত্রিত। তাদের কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী। নৈশভোজ চলাকালে হোয়াইট হাউসের বাইরে উত্তর প্রান্তের উঠোনে ছোট জমায়েতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেখানেও উপস্থিতি আমন্ত্রণমূলক। মূলত ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতীয়দের তরফে স্বাগত জানানোর সুযোগ দিতে এই আয়োজন। মোদি উপস্থিত জনতার দিকে হাত নেড়ে ভিতরে ঢুকে যাবেন। কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও প্রধানমন্ত্রীকে দেখার সুযোগ ছাড়তে নারাজ অনেকেই। রাষ্ট্রীয় নৈশভোজের পর মোদির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ সভায় ভাষণ। সেখানে কংগ্রেস সদস্যরা ছাড়াও তাদের কোটায় উপস্থিত থাকতে পারবেন সাধারণ নাগরিকেরা। জানা গিয়েছে, গ্যালারিতে বসে মোদির ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার জন্য প্রবেশপত্র সংগ্রহে কংগ্রেসম্যানদের পীড়াপিড়ি করছেন অনাবাসী ভারতীয় এবং রাজনীতি ও কূটনীতিতে আগ্রহী মার্কিন নাগরিকেরাও। সরকারি কর্মসূচির বাইরে নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী অনাবাসী ভারতীয়দের দুটি সভায় ভাষণ দেবেন। দুটিকেই প্রবেশাধিকার আমন্ত্রণমূলক। সেই দুই অনুষ্ঠানের টিকিটের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদির প্রথম সফরে এমনই উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে। India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रम्प सरकार। And when the Democrats took to power in the US, a positive turnaround in relations was rather swift. From questioning the abrogation of 370 during his campaign to hugs and handshakes, Prime Minister and Joe Biden have shared quite a friendship. In fact, the two leaders have met multiple times ever since Joe Biden took to power, with the US President sharing a warm hug with Prime Minister Modi at the sidelines of the G7 summit in Japan. The relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. At the moment, the ties are at an all-time high, with the Prime Minister being invited to the coveted state visit, with only the French and South Korean presidents being invited by Biden till now. And with the belligerent China, the ties are only expected to grow further and closer. Bureau Report, Times Now.
It's the most anticipated visit of the year, and why wouldn't it be? The leaders of the world's largest democracy and the world's oldest democracy are set to meet, and all eyes will be on these two men, President Biden and Prime Minister Narendra Modi. Mutual respect, admiration, close engagements, and frank exchanges are best known to describe this relationship. From praising India's vaccination policy to the Prime Minister's commitment to climate change, President Joe Biden has never shied away from expressing his admiration for PM Modi. That the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. Even the latest meet is marked by personal gestures, with the Biden family going out of their way to welcome the Prime Minister. The significance of these gestures is certainly being recognized by India. Prime Minister is going to America. It's a state visit. A state visit is a very big thing because it's a very special honor. You get different level of protocol and respect. He is also in the visit going to be addressing the Congress. No Prime Minister of India has ever addressed the Congress twice. Very few world leaders have done. The importance of the meet can be seen from the fact that top US officials have been heaping praises on India ahead of the Super Summit. It is our conviction that at the heart of the strategic relationship between our countries are economic ties. And under the leadership of President Biden and Prime Minister Modi and private sector leaders in this room tonight and beyond, it is growing stronger by the day. Welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. The Prime Minister's state visit is a significant moment in the U.S.-India relationship. I have many fond memories of my visit to India in 2019. This trip was not only a chance for me to meet with Indian civil society leaders, security, and government officials in the country, it was an opportunity to engage with India's history, culture, and diverse religious traditions. But this bonhomie is not new. In 2014, then US Vice President Joe Biden hosted a special lunch for PM Modi. The two leaders also met in 2016 when Prime Minister addressed the joint meeting of US Congress. In September 2021, the two leaders met during Prime Minister's visit to the United States of America. In May 2022, they met in Japan for the Quad Summit. In June last year, they met during the G7 summit in Germany. In the month of November, the leaders met during the G20 summit in Indonesia. During their meeting in Japan in May 2023, President Biden referred to Prime Minister Modi's popularity and asked if he should take the Prime Minister's autograph. This bromance is not one-sided though, with the Prime Minister also showering reciprocal praises on President Biden every now and then. आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी ये जो आपका इनिशिएटिव है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा. With the past bonhomie between the two leaders, this upcoming meet is likely not only to be high on optics but also on deliverables. Bureau Report, Times Now. And whether it is the optics or deliverables, Times Now is going to be your one-stop shop for the most exhaustive and in-depth coverage of Prime Minister's mega visit to the United States. Time for us to take a very quick break.